Gan Eden. The actual Garden of Eden. Yeah, the Garden of Eden. חשבתם פעם על איך זה היה להיות שם? Have you ever thought of what it would be like to be there? איך זה היה בשביל אדם לגור שם? How was it for Adam to live there? בעולם מושלם. In a perfect world, במצב מושלם. perfect conditions, בלי שום בעיות. without any problems. הדשא היה תמיד ירוק. The grass was always green, לא חום או יבש. not brown or dry. האוויר היה נקי. The לא air כמו עכשיו בארץ. was clean, not the way it is in Israel. חיות חיו בהרמוניה. The animals lived in harmony, יתושים לא נושכים אותך. and mosquitoes won't bite you. עולם בלי מחלות, A world without diseases, בלי מלחמה, without war, בלי מוות. without death. חוץ מזה, היה קשר מושלם בין אדם לבין אלוהים. And also there was a perfect relationship between man and God. יהיה נהדר לחזור למצב הזה. It would be great to return to this condition. היום הבריאה ממש שונה. Today creation is very different. כתוב ברומים ח' 22 In Romans 8:22 it says, שכל הבריאה נאנחת וסובלת כבצירי לידה עד היום הזה. The whole creation groans and travails in pain until now. Labor pains. אבל אלוהים לא ברא את העולם כזה. but God didn't create the world this way. חטא הרס את המצב Sin של הבריאה. destroyed the condition of all creation. בואו נפתח לספר בראשית. Let's open Genesis. בראשית פרק א', Chapter 1. ומתחיל בפסוק 31. Let's start in verse 31. אני אקרא באנגלית ודניאל בעברית. It says, And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אז הוא ברא הכל והוא ראה שהכל היה טוב מאוד. So God created everything and saw that everything is very good. ממשיכים בפרק ב' פסוקים 1 עד 3. Let's continue to chapter 2, verses 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אז אלוהים ברא הכל בשישה ימים. So God created everything in 6 days. וכתוב שהוא ישפוט ביום השביעי. And it says that he rested on the 7th day. היום אנחנו רוצים לדבר על שבת. Today we would like to speak about Shabbat. והקשר בין שבת לבריאה. And the relation between Shabbat and creation. אז בתורה אנחנו לא רואים את המילה שבת עד ספר שמות. So in the Bible we don't see the word Shabbat until the book of Exodus. בואו נפתח לספר שמות פרק 16. So let's Tet open Zayin. Exodus 16. בפרק 16 בספר שמות יש לנו את המן. And we see the
the manna. מנה. אז בואו נקרא מפסוק 23 עד 30. So let's read verses 23 to 30. Okay. This isn't working. Okay, אני אקרא באנגלית. And he said unto them, This is that which the Lord hath said, Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which you will bake today, and seethe that you will seethe, and that which remains over lay up for you, to be kept until the morning. And they laid it up till the morning, as Moses bade, and it did not stink, neither was there any worm therein. And Moses said, Eat that today, for today is the Shabbat unto the Lord. Today you shall not find it in the field. 6 days you shall gather it, but on the 7th day, which is the Shabbat, in it there shall be none. And it came to pass that there went out some of the people on the 7th day for to gather, and they found none. And the Lord said unto Moses, How long refuse you to keep my commandments and my laws? See, for that the Lord hath given you the Shabbat, therefore he gives you on the 6th day the bread of 2 days. Abide you every man in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. So the people rested on the 7th day. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני שבתון, שבת קודש לאדוני, מחר, את אשר תאפו, אפו, ואת אשר תבשלו, בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. והניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה, ולא הבאיש, ורימה לא הייתה בו. ויאמר משה, אכלו היום, כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בו שדה. 6 ימים תלקטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. ויאמר אדוני אל משה, עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורתי. ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. וישבתו העם ביום השביעי. אז מיום ראשון עד יום שישי, אלוהים נתן להם את המן. So from the first day until the 6th day, God gave them the manna. אבל ביום שישי הוא נתן להם מן שהיה מספיק ליומיים. But on the 6th day, God gave them enough for 2 days. אז הם לא היו צריכים לצאת כדי להוסיף את המן So they בשבת. didn't have to go out and gather it on Shabbat. כי אלוהים נתן להם מספיק ביום שישי. Because God gave them enough manna on the 6th day. אלוהים סיפק את הצרכים שלהם. God took care of their needs. אז הם לא היו צריכים לעשות שום דבר בשבת. So they didn't have to do anything on Shabbat. אז זה בספר שמות פרק 16. And this is in Exodus 16. פעם הבאה שאנחנו רואים את השבת זה גם בספר שמות בפרק כ'. The next time we see Shabbat is in Exodus 20. בעשרת הדיברות. In the 10 commandments. אז בפרק כ' פסוקים 8 עד 11 אנחנו קוראים על השבת בעשרת הדיברות. 20 verses 8 to 11. Okay, Exodus 28 to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall you labor and do all your work. But the 7th day is the Shabbat of the Lord thy God. In it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your manservant or your maidservant, or your cattle, or your stranger that is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. 6 ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה, בנך, ביתך, עבדך, ואמתך, ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן, ברך אדוני את יום השבת, ויקדשהו. אז כאן אנחנו רואים את הקשר בין שבת לבין בריאה. So here we see the connection between the day of Shabbat and the creation. אלוהים עשה הכל ב6 ימים.
God has created everything in 6 days. כתוב שהוא נח ביום השביעי. It says that he rested on the 7th day. הוא סיים את המלאכה שלו. He completed his work. והוא היה מרוצה בזה. And he was satisfied in it. אז זה די ברור שאלוהים נתן את השבת לעם ישראל. So it is quite clear that God gave the Shabbat to Israel. והשאלה למה? And the question is why? מה באמת את המטרה של שבת? What was the real purpose of Shabbat? כי בארץ אנחנו יודעים שיש דגש כדי לשמור שבת. Because we know that in Israel people focus on keeping the Shabbat. אבל מה המטרה האמיתית של שבת? But what is the real purpose of Shabbat? למה אלוהים נתן אותה לעם ישראל? Why did God give it to Israel? והאם יש הגשמה של שבת בעתיד? And will there be a fulfillment of Shabbat in the future? אז בואו נקרא מה כתוב בתורה. So let's read what the Torah says. לפי התורה יש 3 סיבות לשבת. According to the Torah, there are 3 reasons for the Shabbat. יש גם בספר שמות, פרק 31. In Exodus, chapter 31, ספר שמות, למד א', פסוקים 12 עד 14. verses 12 to 14. באנגלית, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak you also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord that doth sanctify you. You shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Every one that defiles it shall surely be put to death, for whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אות הוא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדשכם. שמרתם את השבת, כי קודש הוא לכם, מחלליה מות יומת, כי כל העושה בה מלאכה, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמם. הסיבה הראשונה שאלוהים נתן את השבת לעם ישראל, The first reason that God gave the Shabbat to Israel זה היה לאות. was for a sign. אות להראות לנו את הברית בין עם ישראל לבין אלוהים. A sign to show us the covenant between God and Israel, דומה לברית מילה. which is similar to circumcision. אז זאת סיבה אחת. This is one reason. בואו נפתח לספר דברים, פרק ה'. Let's open Deuteronomy chapter 5. ספר דברים, פרק ה', פסוקים 13 ו-14. Verses 13 and 14. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work, you, your son, or your daughter, nor your manservant, or your maidservant, or your ox, or your ass, or any of your cattle, nor your stranger that is within thy gates, that thy manservant and thy maidservant may rest as well as you. 6 ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, ועבדך ואמתך, ושורך וחמורך, וכל בהמתך, וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. הסיבה השנייה היה פשוט מנוחה. The second reason was simply for rest. היה יום מנוחה לגוף של בני ישראל. It was a day of rest for the body of the children of Israel. להפסיק לעבוד ליום אחד בשבוע. To stop working for one day in the week. אבל גם יש לנו עוד סיבה שלישית בפסוק 15. Also the third reason in verse 15. And remember that you were a servant in the land of Egypt, and that the Lord your God brought you out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day.
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות ביום השבת. הסיבה השלישית זה שהם זה לזכור מה אלוהים עשה בשבילם שהם היו בעבדות במצרים. The third reason is for them to remember what God did for them when they were slaves in Egypt. עבדתם קשה במצרים, You were working hard כעבדים, as slaves, אלוהים הציל אותם. and God saved them. אז לזכור את זה So that was ביום שבת. something they should have remembered in Shabbat. אז אלוהים מגיד לעם ישראל לשמור שבת לסיבות האלה. So God gave the Shabbat to Israel to keep it for this reason. בכמה מקומות בתנ"ך, כמו בספר ירמיהו, פרק 17, In several places in the Bible, like in Jeremiah 16, אנחנו רואים שאלוהים יברך ישראל, we see that God will שהם bless שומרים Israel שבת, when they keep the Shabbat, הוא מעניש אותם אם הם לא שומרים שבת. and He will punish them if they won't keep it. אז זה מה כתוב בתנ"ך. This is what the Old Testament says. עכשיו בואו נראה מה הרבנים אומרים. But now let's see what the rabbis say. כמו שכבר אמרנו, יש דגש לשמור שבת Like we have said before, ביהדות. there is an emphasis on keeping the Shabbat in Judaism. יש דגש לשמור שבת ביהדות. It's accent. חלק הגדול של זה פשוט לא לעבוד בשבת. A big part of it is simply to not work on Shabbat. אז הם צריכים להגדיר מה זו עבודה. And so they had to How to define. define what is work. והם משתמשים לא במילה עבודה, אבל מילה מלאכה. And they don't use the work, but labor. Yeah, there's just two different words in Hebrew. Labor. Or what is the second? מלאכה, well actually in English they're both work. Or Yeah. רובוטה. פשוט בעברית יש שתי מילים. טרוד, מלאכה. כן. כי המילה מלאכה היא מופיעה בבריאה, בספר בראשית, בקשר לבריאה. The second word מלאכה appears in Genesis when it speaks about the work that God did during the creation. לא כתוב שאלוהים הפסיק מהעבודה שלו, אבל הוא ישפוט מהמלאכה שלו. It doesn't say that God stopped his work עבודה, but he did rest from his מלאכה. אז האמת, אין הרבה איסורים ספציפיים שכתוב בתורה בשביל שבת. There aren't really any specific, there aren't many Yeah. specific Like prohibitions. prohibitions for things that you can do in Shabbat in the Torah. אבל לפי התלמוד, But according to the Talmud, יש 39 קטגוריות של איסורים there are בשבת. 39 categories of prohibitions during Shabbat. קוראים לזה ל"ט אבות מלאכה. It's called ל"ט אבות מלאכה. זה מה כתוב בוויקיפדיה And על זה. here's what Wikipedia says about this. אז אולי דניאל, אתה יכול לקרוא בעברית. I think it's cut off on the screen. ל"ט אבות מלאכה הן סוגי המלאכות האסורות בשבת לפי ההלכה. חלק מהמלאכות מפורטות במקרא, וחורבן נקבעו בתורה שבעל פה, שגוזרת אותן מהעבודות שנעשו להקמת המשכן, והיו מלאכות אומן שמצריכות מומחיות. עשיית מלאכה ממלאכות אלה היא בגדר חילול שבת. Okay, so, no, on Ruscom.
in English, maybe if I say it in English, you can translate. Basically, there's types of forbidden work on Shabbat, but it's according to halakha, it's according to the Jewish law. Some of the things they define, some of the works are defined in the Bible, but most of them are set by the oral law. And so they get that out of the works that were made in connection with the building of the tabernacle. Because they needed men with special skills to build the tabernacle. And so doing any of that work that violates the 39 categories, it's desecrating, it's violating the Shabbat. It's like violating. As בפרק, ספר שמות, פרק 31. I was about to say it in Russian. So, no. Okay. I almost said it in Russian. Okay. So, in Exodus, what chapter? 31. כשראינו את הקטע על שבת. When we saw these verses about the Shabbat. מפסוק 12 עד 15. In verses 12 to 15. פסוקים לפני הקטע הזה. דיברו על המשכן. Before this passage, we are speaking about the tabernacle. אז ביהדות יש קשר בין שתי הקטעים האלה. And in the Jewish tradition, there is a relation between these two passages. כי זה כתוב שאלוהים נתן חוכמה והבנה לבני ישראל כדי לבנות את המשכן. Because it says that God gave wisdom to the children of Israel in order to build the tabernacle. גם שם מופיע את המילה מלאכה, לא מילה עבודה. And there also appears the word מלאכה and not עבודה. זה יותר מפשוט לעבוד. It means more than just doing work. זה יותר רחב בכוונה. It has a more broad meaning. זה אומר שיהודים צריכים לשים לב איך הם משתמשים במומחיות שלהם. It means that the Jews have to be careful with how they use their skills in Shabbat. On Shabbat. לדעתי זה ממש מסובך לשמור שבת לפי יהדות. And I think that it's really complicated to keep the Shabbat according to Jewish tradition. אתמול אני אפילו קראתי קטע על אם זה בסדר או לא בסדר לצחצח את השיניים שלך בשבת. Yesterday I read about whether it's fine or not to brush your teeth on Shabbat. אז החוקים שלהם כבר קצת מוזרים. So yes, their laws are already a little weird. אבל בנוסף לזה, יש להם גם הרבה גדרות, fences. גדרות. But they also have a lot of fences. כדי למנוע מיהודים אפילו להתקרב לאיסורים האלה. To make sure that Jewish people won't even get close to these prohibitions. למשל, אם החוק אומר לא ללכת יותר מקילומטר בשבת. For example, if the law says you can't go more than 1 kilometer on Shabbat. הרבנים יאמרו לא ללכת אפילו 900 מטר. The rabbis would say not to go even 900 meters. אז זה ממש מסובך. It's really complicated. ואני לא חושב שזאת היה הכוונה של אלוהים, שהוא נתן להם שבת. This was what God meant when he gave the Shabbat. עכשיו בואו נדבר על ישוע בשבת. Now let's talk about Yeshua in the Shabbat. ישוע כמובן לא הסכים עם הפרושים בנושא של שבת. Of course, didn't agree with the Pharisees on the subject of Shabbat. בספר יוחנן, פרק 9, פסוק 16, In John 9:16, הפרושים אמרו, האיש הזה איננו מאת אלוהים, כי אינו שומר את השבת. The Pharisees said, Yes, this man is not of God because he doesn't keep the Sabbath day.
אבל מה ישוע אמר? ישוע אמר שהם הלכו נגד המהות של שבת. Mahut? מהות. Yeah. The essence. But Yeshua said that they went against the essence of the Shabbat. הם לא הבינו למה אלוהים נתן להם את השבת. They didn't understand what God gave it for. בואו נפתח לספר מרקוס פרק ב' פסוק 27. Let's open Mark 2:27. ספר מרקוס פרק ב' פסוק 27. Mark chapter 2 verse 27. באנגלית כתוב, ישוע אמר, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. ויאמר עליהם, השבת ניתנה בעבור האדם, ולא האדם בעבור השבת. אז הפרושים חשבו שאדם נעשה למען השבת. So the Pharisees were thinking that the man was made for the Shabbat. אולי הם אפילו הסכימו שזה היה קשה לשמור שבת לפי החוקים שלהם. Maybe they even agreed that it was indeed hard to keep the Shabbat according to their laws. ולפעמים הם סבלו בגלל החוקים האלה. And sometimes they suffered because of these laws. אבל בכל מקרה הם הרגישו כמו שהם היו צריכים לעשות את זה למען השבת. And yet they were feeling that they had to do. המיקוד שלהם היה בשבת עצמה ולא בצרכים של בן אדם. They focused on the Shabbat itself and not on the needs of men. בניגוד לזה, ישוע לימד שהשבת כתוב נעשתה למען האדם. While Yeshua said that the Shabbat was made for the people. Yeah, made for man. For men. אז אם יש קונפליקט בין צרכים של בן אדם לבין הדרישות של שבת, אז הצרכים של בן אדם יותר חשוב. So if there is a difference between the needs of people and the requirements of Shabbat, the needs of people are more important. בואו נפתח לספר מתי. Let's open Matthew. בפרק י"ב. Chapter 12. לראות דוגמה על זה. To see an example of this. מתי 12 פסוקים 9 עד 14. Matthew 12 verses 9 to 14. When he was departed thence, he went into their synagogue, and behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath days? That they might accuse him. And he said unto them, What man shall there be among you that shall have one sheep? And if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the Sabbath days. Then saith he to the man, Stretch forth your hand. And he stretched it forth, and it was restored whole, like as the other. Then the Pharisees went out and held a council against him, how they might destroy him. ויעבור משם אל בית הכנסת שלהם, והנה שם איש וידו יבשה, וישאלוהו, המותר לרפוא בשבת, למען ימצאו עליו עלילות דברים. ויאמר עליהם, ויש בכם אדם אשר לא כבש אחד, ונפל בבור בשבת, ולא יחזיק בו ויעלם. ומה יקר אדם מן הכבש? לכן מותר לעשות טובה בשבת. ויאמר אל האיש, פשוט את ידיך, ויפשוט אותה, ותרפא, ותשב כידו האחרת. ויצאו הפרושים, ויתייעצו עליו לעבדו. אז הוא אמר להם שאתם אפילו תעשו טוב בשביל הכבש שלהם אם משהו קרה בשבת. So he said, you would do something good for your sheep if something happens to it on Shabbat. אז בפסוק 12 כתוב לכן מותר לעשות את הטוב בשבת. Therefore it's allowed to do good on the Sabbath. וישוע לא בא כדי להרוס את השבת לגמרי.
And Yeshua didn't come in order to destroy the Shabbat. הוא אפילו הלך לבית כנסת בשבת. He even went to the Beit Knesset. אבל הוא לימד נגד הסכנות לשמור שבת, פשוט למען לשמור שבת. But he taught about the dangers of keeping the Shabbat simply for the sake of keeping it. בכל דבר, לכל אחד, אנחנו צריכים להבין למה אנחנו עושים מה אנחנו עושים. In anything that we do, we should be understanding why we do it. ולרוב היהודים, אני חושב, לשמור שבת, הם שומרים שבת, אבל הם לא יודעים למה הם עושים את זה. And I think that most Jews keep the Shabbat without actually knowing why they're doing it. אז ראינו את הסיבות למה אלוהים נתן את השבת לישראל. So we saw the reasons why God gave the Shabbat to Israel. והאם יש עוד משהו בקשר לשבת? יש עוד מטרה. Is there another purpose for the Shabbat? משהו בקשר לעתיד. Something that relates to the future. אז בואו נחזור לפסוק שלנו בקולוסים ב' 16 ו-17. Let's read Colossians 2 verses 16 and 17. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holy day or of the new moon or of the Shabbat, which are a shadow of things to come, but the body is of the Messiah, Christ. על כן, לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה, או על מועדים וראשי חודשים ושבתות, אשר הם צל הדברים העתידים לבוא בגופם ובמשיח. אז דיברנו הרבה על המועדים של עם ישראל. So we were talking a lot about the feasts of Israel. שהם צל הדברים העתידים לבוא. They are shadow of the things to come. וזה כתוב כאן במיוחד על השבת. And it says specifically about the Shabbat here. השבת היא צל של מה יבוא. The Shabbat is a shadow of what is to come. אז מה יבוא בקשר לשבת? So what will come in relation to the Shabbat? אם השבת היא צל, מה המקור? If the Shabbat is a shadow, then what is the real thing? בואו נחזור לספר ויקרא. Let's return to פרק 23. Leviticus chapter 23. בפרק הזה אנחנו רואים את כל המועדים של עם ישראל. In this chapter we see all of the feasts of Israel. ובשבועות האחרונים דיברנו על חג תרועה, יום כיפור וחג סוכות. And in the last few weeks we were talking about the memorial of trumpets, Yom Kippur and Sukkot. אבל בפרק הזה יש לנו את כל המועדים בשנה. In this chapter we see all of the different feasts that in all of the year. יש משהו מעניין בפסוק 3. And there is something interesting in verse 3. כתוב על שבת. It speaks about the Shabbat. זה נראה לי קצת מחוץ למקום. It looks a little out of place. כי בפסוק 1 ו-2 Because in verses 1 מדבר על המועדים של ישראל. they are speaking about the feasts of Israel. ויש הפסקה, פסוק 3, מדבר על שבת. Verse 3 stops and talks about the Shabbat. ובפסוק 4 הוא ממשיך לדבר על המועדים עד הסוף הפרק. And then in verse 4 it keeps speaking about the rest of the feasts until the end of the chapter. אז למה הפסוק הזה כאן? Why is this verse here? אולי זה להבדיל בין השבת שקורה כל שבוע לבין השבתות של החגים, של המועדים. Maybe it's to differentiate between the Shabbat that happens every week and the Shabbat of the holidays. או אולי יש סיבה אחרת. Or maybe there is another reason. אמרנו שהמועדים מורים לנו את התוכנית של אלוהים בשביל עם ישראל. We said that the feast showed the plan of God for Israel. אבל מה הקשר בין שבת לבין תוכנית של אלוהים? But what is the connection between the Shabbat and the plan of God?
יש גם עוד משהו קצת מוזר בפרק הזה. There is another something that is a little odd in this chapter. בשבוע שעבר דיברנו על חג סוכות. Last week we were talking about the feast of Sukkot. בפסוק 39, and in verse 39, בקשר לחג סוכות, regarding the feast of Sukkot, כתוב, You shall keep a feast unto the Lord 7 days. תחגו את החג אדוני 7 ימים. אבל גם כתוב באותו פסוק, On the 8th day shall be a Sabbath, וביום השמיני שבתון. אז מה קורה? מה קורה כאן? So what is happening here? האם חג סוכות הוא 8 ימים? Is Sukkot 8 days? או אם סוכות זה 7 ימים ואחר כך יש עוד משהו? Or is it 7 days and after it there is another something? יש לנו את היחס הזה גם בפסוק 36. We see the same relation in verse 36. אז מה קורה עם היום השמיני הזה? So what about this 8th day? אם זה חלק של סוכות, זה חג בנפרד, מועד Is it בנפרד. part of Sukkot or is it a separate feast? היום הם אומרים שזה חג שמחת תורה. Today they say it's Simchat Torah. אבל מה אלוהים אומר לנו בפרק הזה? But what does God say בקשר in this לתוכנית chapter שלו, regarding His לעולם. plan for the world? מה ההגשמה של שבת בעצם? What is the fulfillment of the Shabbat? אם שבת היא צל, מה המקור? If Shabbat is a shadow, then what is the original? למה אלוהים ברא את העולם? למה הוא ברא הכל ב6 ימים? Why did God create everything in 6 days? הוא יכל לעשות את זה ברגע אחד. He could create everything in one moment. אבל כתוב שהוא ברא הכל ב6 ימים, והוא ישבות ביום השביעי. But it says that He created everything in 6 days and He rested on the 7th. לדעתי הוא רצה ללמד אותנו משהו. I think that He wanted to teach us something. אני חושב זה יותר מפשוט אנחנו צריכים לעבוד 6 ימים ולנוח ביום שביעי. I think it's more than just us having to work for 6 days and rest on the 7th. כי מה הכוונה של המילה שבת? מה הפירוש? Because what is the meaning of the word Shabbat? זה לא רק לנוח או להפסיק מהעבודה שלך. It's not just resting or stopping your work. זה גם לסיים משהו. It's also to complete something. בואו נקרא בספר שמות עוד פעם בפרק 31. Let's read again in Exodus 31. ספר שמות 31 פסוק 17. Verse 17. Exodus 31:17. So we already said it's a sign between me and the children of Israel, but the second half of the verse says, In 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת וינפש. אז יש לנו את המילה refreshed באנגלית. וכשאנחנו קוראים את זה, זה נראה לנו שאלוהים היה צריך לנוח ביום שביעי. We have the word refreshed in English, and when we read this verse, it seems as if God needed to rest after His work. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, But ולא we צריך know לנוח. that it's not true, that God doesn't need the rest. את המילה כאן, ינפש, זה להיות מרוצה ממה שהוא עשה. The word in Hebrew, inafash, means to be satisfied with what you did. בעברית תנ"כית. In the old Hebrew. אז אלוהים הסתכל על כל הבריאה שלו, והוא אמר זה טוב מאוד. So God looked at all of His creation and He said, this is very good. עכשיו אנחנו יודעים שבריאה לא במצב הזה. We know that now the creation is not in the same אבל condition. כשהוא ברא את זה, זה כן היה מצב. But when God created everything, that was the condition. אז שבת כל שבוע So we have the Shabbat every week. צריכה להזכיר אותנו על הבריאה כמו שאלוהים ברא אותה,
בהתחלה. And it should remind us of the creation, the way God was created it in the beginning. עולם שהיה מושלם, The world that was perfect, בלי חטא. without sin. אדם היה בקשר מושלם עם אלוהים. Man was in a perfect relationship with God. אז בואו נחזור לויקרא 23. So let's return to Leviticus 23. ובפרק הזה אנחנו רואים את ההיסטוריה של העולם. In this chapter we see the history of the world. בפסוק 3 עם הבריאה בקשר לשבת. 3 regarding Shabbat and the creation. אנחנו רואים את ההתחלה של ההיסטוריה. We see the beginning of history. שאלוהים ברא הכל בלי חטא. That God has created everything without sin. היה טוב מאוד. And it was מושלם. very good, perfect. בשבת מזכירה אותנו על הבריאה מושלמת הזאת. Shabbat reminds us of this perfect creation. ומפסוק 4 עד 39 And in verses 4 to 39, אלוהים מראה לנו את ההיסטוריה של בריאה דרך המועדים. God shows us the history of creation through the feast. עם ריכוז, עם מיקוד בעם ישראל. We will focus on the nation of Israel. אז בפסוק 3 אנחנו רואים את ההתחלה של העולם. So in verse 3 we see the beginning of the world. אחרי זה אנחנו רואים את כל ההיסטוריה של העולם. After that we see the history of the world. ובפסוק 39 אנחנו רואים את הסוף And in verse 39 we של see the התוכנית end של אלוהים בשביל העולם. of the plan of God for the world. והתוכנית הזאת מסיימת עם השבת הסופית. אנחנו יכולים להגיד. And we can say that this plan ends with the final Shabbat. כתוב ביום השמיני שבתון. On 8th day shall be a Shabbat. אז מה בדיוק ההגשמה של פסוק 39 של היום השמיני של שבת? So what exactly is the fulfillment of verse 39 of the Shabbat? קודם כל בואו נעבור על ההגשמות שכבר אמרנו בקשר למועדים. So let's first think again about all of the fulfillments that we were speaking about חג תרועה. the memorial of trumpet. הזמן שכל היהודים יחזרו לארץ. The time where all of the Jews will return to Israel ויחזרו להקריב קורבנות and בירושלים. start bringing sacrifices once again. in יום Jerusalem. כיפור. Yom Kippur. שישוע יחזור ואנחנו נראה את הישועה של כל העם ישראל. When Yeshua will come back and we will see the salvation of all Israel. וחג סוכות. And Sukkot, את המלכות שתבוא. the kingdom that will come. והמלכות הזאת יהיה ל1,000 שנים. And this kingdom will be for 1,000 years. ובסוף השנים האלה And in the end, תהיה מרד סופי. there will be a final rebellion. בגלל תהיה עדיין חטא בעולם. Because there will still be sin in the world. ומה לפי ההתגלות תהיה אחרי זה? And according to Revelation, what will come after this? בואו נקרא בהתגלות פרק 21 פסוק 1. Read in Revelation 21, verse 1. כתוב באנגלית, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. ויראה שמיים חדשים והארץ חדשה, כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו, והים איננו עוד. לדעתי, זאת ההגשמה של שבת. I think that this is the fulfillment of Shabbat. שמיים חדשים וארץ חדשה. A new heaven and new earth. אבל המסר של שבת הוא זה. But this is the message of Shabbat. אלוהים הוא עוד לא סיים את התוכנית שלו. God hasn't finished his plan yet. הוא עדיין עובד בזה. He's still working on it. עכשיו אנחנו ב6 ימים. Right now
אבל שבת תבוא. We are Still in the 6 days now, but the Sabbath, that final Sabbath will come. עכשיו הבריאה עצמה סובלת, כמו שראינו בפרק רומים ח' 22. Right now, creation itself is suffering like we read in Romans. כל הבריאה נאנחת וסובלת. All of creation is groaning and suffering. אבל ביום אחד בעתיד, כל דבר יהיה מושלם, כמו שהיה בגן עדן. But one day in the future, everything will become perfect the way it was in the Garden of Eden. אז לדעתי, השבת כל שבוע מזכירה אותנו על העתיד הזה. So I think that the Shabbat שהתוכנית של אלוהים ממשיכה. reminds us every week of this and that the plan of God goes on. בגלל חטא יש מאבק. Because of sin, there is a struggle. יש מאבק בשישה ימים של עבודה. There is a struggle during the 6 days of work. אבל בשבת אין עבודה. But in Shabbat there is no work. אז אין מאבק. So there is no struggle. אנחנו עדיין בשישה ימים של עבודה. We are still in the 6 days of work right בגלל now. חטא יש עדיין מאבק בעולם הזה. And because of sin, there is still a struggle in this world. אבל כשאנחנו נראה את הגשמה של שבת, But when we'll see the fulfillment of לא תהיה Shabbat, חטא, there will be לכן לא יהיה מאבק. there will be no more sin and no more struggle. שבת מושלמת. A perfect Shabbat. זמן של שמיים חדשים וארץ חדשה. A time of new heaven and new earth. אז השאלה, איפה אנחנו נהיה בשבת הסופית? So the question is where we will be in the final Shabbat. עדיין בספר התגלות, פרק 21. In Revelation 21, בואו נקרא מפסוק 3 עד 8. verses 3 to 8. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. And they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. וישמע קול גדול מן הכיסא לאמור הנה משכן אלוהים עם בני האדם ושכן בתוכם והם היו לו לעם והוא האלוהים יהיה איתם אלוהיהם ומחה אלוהים כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשונות עברו ויאמר היושב על הכיסא הנני עושה הכל חדש ויאמר אליי טוב אשר הדברים האלה אמיתיים ונאמנים הם. ויאמר אליי, היון ידע, אני האלף והתו, הראש והסוף. אני אתן לצמא ממעיין מים חיים חינם. המנצח יירש הכל, ואני אהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לי לבן. אבל רקי הלב, ואשר אינם מאמינים, והמגואלים, והמרצחים, והזונים, והמחשפים, ועובדי האלילים, וכל המשקרים, חלקם האגם הבוער באש וגופרית, אשר הוא המוות השני. אז עוד פעם השאלה, איפה אתה תהיה ביום הזה? So again the question is where you will be on this day. אם אתה מאמין בישוע, If you believe in Yeshua, תהיה איתו you לנצח. will be with him forever. אבל אם לא, If not, כתוב בפסוק 8, it says in verse 8, אתה תהיה באגם הבוער באש וגופרית, אשר הוא המוות השני. You'll be in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. אתה רוצה לדעת איך זה היה בגן עדן? do you want to know how it was in the Garden of Eden? תאמין בישוע. Believe in Yeshua. ואתה תראה את השמיים חדשים וארץ חדשה. You will see the new heaven and new earth. הוא עשה כל העבודה.
He has done all of the work. כמו שאלוהים סיים את העבודה שלו על המלאכה שלו בבריאה. Just like God has finished his work in doing creation. ישוע סיים את העבודה שלו על הצלב, על המלאכה שלו. Yeshua finished his work on the cross. והוא אמר נשלם. And he said, It is finished. אנחנו לא צריכים לעבוד יותר בשביל ישוע. we don't need to work for our salvation anymore. אנחנו פשוט צריכים להאמין במה הוא עשה בעבורנו. We simply have to believe in what he has done for us. בואו נזכור בתפילה. Let's close in prayer.